This is Dr. Aeesha Tasneem, consultant ENT surgeon at Asian ENT, Begumpet. Today we'll be discussing some ENT health tips. Now coming on to nose health tips. So firstly, nose is a moist environment. So manam first health tip la chuskunte manamu nose ni dry avvakunda chuskovam is the most important thing. So how do we do that? Either using saline nasal drops or humidifiers to humidify the air which we are breathing is the first most important thing. So ila cheyadam valla nasal cavities anedi lubricate ayi mucosal clearance tondaraga aitadi. The next health tip will be avoiding overuse of nasal decongestant sprays. So మనకు చాలా మందికి అలవాటు అయిపోయింది ఇది ఆక్సిమెటజోలిన్ స్ప్రేస్, ఆట్రవిన్ స్ప్రేస్ అండ్ ఆల్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడానికి. బట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ సచ్ స్ప్రేస్ షుడ్ ఓన్లీ బీ యూస్డ్ ఫర్ నాట్ మోర్ దాన్ 3 days. ఎందుకు అంటే ఈ స్ప్రేస్ మనం ఎక్కువ డ్యూరేషన్ ఒకవేళ వాడేటట్టు ఉంటే ఇట్ విల్ కాజ్ మోర్ కంజెషన్, మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ బెనిఫిట్. సో అది ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం is very important. The next thing is managing your allergies. So identifying the allergens which are causing problem is very important. So అది ఎలా చేస్తాము అంటే ఇలా స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్లా చేసుకొని మీకు ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయినా లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంటల్ అలర్జెన్స్ అయినా విచ్ ఎవర్ ఇస్ కాజింగ్ ప్రాబ్లమ్ టు యూ అలాంటి అలర్జెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అకార్డింగ్లీ మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా మెడిసిన్స్ యూస్ చేసుకోవడం ఇస్ ద most important thing. Nextly, don't pick your nose. So people have a habit when nose keeps crusting and all. So while veil petti, they'll keep picking their nose to remove those crusts. So ila chesinappudu manaku nose lo unna chinna vessels bleed ayi inka excessive crusting form ayi, and that can even lead to more complications like brain infections and all, which can directly go from this area to the brain. ఎందుకు అంటే మనకు టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ అండ్ సెప్టమ్ ఆర్ డేంజర్ ఏరియా ఆఫ్ ఫేస్. సో అక్కడ నుంచి మనకు స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ వెరీ కామన్. లాస్ట్లీ, ప్రాక్టీసింగ్ గుడ్ హైజీన్. సో బిఫోర్ టచింగ్ యువర్ నోస్, మేక్ ష్యూర్ యూ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ అవాయిడ్ టచింగ్ యువర్ నోస్ మోర్ ఆఫెన్. అండ్ కీపింగ్ యువర్ నోస్ anterior portion clean is very important. How do you do that? మీరు చేతిలో కొంచెం వార్మ్ వాటర్ తీసుకొని ఇలా వాష్ చేసుకోవడం is the best option. And these were the nose tips. Coming on to the throat tips. How do you do that? First of all, staying hydrated. Drink frequent amounts of water. Sips of water will lubricate your throat and decrease irritation. Secondly, avoid vocal abuse. So shouting or screaming at people can aggravate your throat issues. So making sure to be avoiding such things is important. Next, avoiding smoking and alcohol and even caffeine products is important because that can induce reflux, and even dangerous things like cancer and carcinogens can get deposited because of the use of smoking and alcohol. The next tip is to give complete voice rest so that your throat gets settled before it's ready to use. And lastly, you have to avoid reflux in your daily activities by treating it first. So mainly lifestyle modifications like decreasing your weight in order to decrease the reflux which is happening. Regular exercises and all can be important for your throat hygiene. So ivi mana ENT health tips. Meek em doubts unna, you can again reach to us at Asian ENT, Begumpet. Thank you.